awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita, tanda sokongan. Terima kasih. Assalamualaikum and hi everyone. So welcome back. So let's try 7 examples in subtopic 1.4 untuk awak lebih faham berkenaan dengan charge in a uniform electric field. Okay, so jom kita mulakan dengan soalan yang pertama. So now let's read the question. What is the magnitude of an electric field in which the electric force on a proton is equal in magnitude to its weight? Okay, so in order to answer question A, so let's say here we have a proton and the weight is downward, so means that the electrostatic force should be upward. Okay, since the question state here that the electric force on a proton is equal to the weight. Okay, so kita tulis dekat sini lah. So total Fy is equal to 0. Alright, so let's say kita ada proton. So contohnya ini adalah negative plate lah. Okay, negative plate and this is positive plate. Okay, so when proton entering the field, so let's say ini adalah dia punya field. Okay, alright, E. Okay, so we can write here that the total Fy is equal to 0. So the only force that we have is Fe plus, okay, kita ada weight ke bawah kan, which is negative W equal to 0. So Fe is equal to mg. Okay, where Fe is equal to QE lah, kita boleh terus tulis dekat sini QE. Therefore, we can calculate E is equal to mg over Q. Okay, so awak substitute lah semua nilai, where the mass of the proton is 1.67 exponent negative 27, so G 9.81, and Q, the charge of proton, is 1.6 exponent negative 19. Alright, so E you akan dapat 1.02 times 10 power of negative 7 Newton per coulomb. Okay, so this is the answer. Okay, so now settle, and then next B. So here we have an electron. Oh, sorry. Okay, so the electron is placed in a uniform electric field. So E is given 1.5 times 10 power of 4 Newton per coulomb. So we want to determine its acceleration. So for A, so A akan ada in Y axis only. Okay, so Y direction ataupun vertical direction. So we can use this equation. Boleh So A is equal to QE over M. Okay, so kita kira acceleration lah. So masukkan saja dalam formula dan you boleh dapat jawapan. Okay, E tadi dia dah bagi. So this is very simple. Okay, kita mulakan dengan soalan yang senang saja. So the mass of the electron, okay, masukkan mass yang betul. Therefore, kita akan dapat, okay, the acceleration is 2.63 times 10 power of 15 meter per second. Okay, so dapat jawapan. So finish example 1. Okay, example number 2. So here we have a proton, okay, is moving parallel, okay, to a uniform electric field. Okay, kita ada proton. So let's say lah kita ada plate dekat sini. Saya lukis kat sini. So this is the plate. So let's say kita ada positive plate here, and then we have negative plate here. Okay, so let's say this is the electric field E. Okay, this is uniform electric field. So pastikan you lukis tu jarak antara arrow tu sama lah, sama besar. Okay, so let's say we have proton. Let's say here we have proton, positive charge. Okay, that moving parallel to the electric field. So positive charge will be attracted to the negative plate. So the electric force should be to the right. So soalan kata apa lagi? So the electric field accelerates the proton and increase its linear momentum. Okay, so from here to here, from here to here in a time of this one. So we have a change of momentum over time. So actually we can calculate the force. Okay, so calculate the electric force exerted on the proton. So based on this question, we can use equation of Ft
is equal to delta P. Okay, the change of momentum is equal to impulse. Okay, so in this case, we can calculate F is equal to delta P over T in order to calculate the electric force. Okay, so delta P final, okay, minus P initial, so the final P should be negative 23, alright, minus initial momentum 1.5, exponent negative 23, sorry, okay, alright, over, so the time given is 6.3, exponent negative 6 seconds, alright, therefore, F you akan dapat 5.56 times 10 power of negative 18 Newton, okay. Alright. Okay, so second question. Determine the magnitude of the electric field. So based on this question, we can calculate E. Okay, since we know that electric field is equal to F over Q, where Q is the charge of the proton. Okay, so kita boleh masukkan sajalah F kita dah dapatkan tadi. Okay, we just substitute here. So the charge of the proton should be 1.6 exponent negative 19. Okay. So you akan dapat E unit jangan lupa 34.75 Newton per Coulomb. Okay. So finish example number 2. Alright, example number 3. So here we have a figure shows an electron entering the lower left side of a parallel plate and exiting at the upper right side. Okay, so this is the electron entering the electric field. Alright, so kita ada electric field between the plate. Okay, so kita lukislah. Contohlah ini electric field. Okay, the direction of the electric field must be from positive plate to negative plate. Okay, so given that the initial speed of the electron, so here we have the U, okay, initial speed given 7 exponent 6 meter per second, and the plate is 2 centimeter long and its plates are separated by this distance. Okay, bila kita dapat soalan macam ni, kita labelkan dulu. Kita ada UX, okay, which is UX in this direction projected horizontally, and it is 7 times 10 power of 6 meter per second. Okay, so bila soalan bagi kita the long of the plate, so this is actually the horizontal distance traveled by the electron. Okay, kan dia mula daripada sini, okay, and then dia sampai hujung sini. So maknanya SX dia, okay, horizontal displacement. Okay, tulis siap-siap dekat sini. Okay, and then disebabkan dia mula daripada exactly daripada bawah ini dan ditunjuk habis dekat sini, keluar dekat sini, so kita boleh consider ini sebagai SY. Okay, so ini adalah SY. Kalau soalan tiba-tiba bagi macam ini kan, okay, okay, projected in this direction, contohnya tiba-tiba kat sini kita tak boleh kata dia mula daripada tengah. Contoh kalau sini 10 cm, kita tak boleh kata dia punya SY dia 5 cm, melainkan soalan itu tunjuk dengan jelas ataupun dia bagi tahulah. Kalau macam ni tunjuk dengan jelas dia mula daripada bawah sini sampai sini, so SY dia kita dah tahu. Okay, so sekarang dekat sini, this is the final position, dia akan keluar dekat sini, so kita boleh kira dia punya final velocity, tapi kita kena tahu kita perlu kira Vx juga dan juga Vy. Okay, ingat lagi Okay, so next, let's try. Okay, question number 1. Calculate the acceleration of the electron. So acceleration of the electron we can calculate by using equation AY equal to QE over M. Okay, sebab ada yang tanya saya kan, perlu consider tak weight dia kan, perlu consider tak, sebab kalau you consider weight, okay, boleh je kalau you nak lukis sini, contohlah, okay, kejap kat mana saya nak lukis, okay, kat contoh, so let's say here, okay, kita ada weight and then kita ada FE. So ada yang tanya kan, so bila FE, okay, total FY equal to MAY, so dia akan jadi FE minus W equal to MAY. So AY dia akan jadi QE minus MG over M. Okay, jadi ada yang tanya saya, perlu ke ini weight ini?
Okay, so kalau you nak masukkan wake, saya dah cakap banyak kali, boleh je you nak masukkan wake, tetapi jawapan you tetap akan dapat sama. Okay, equation ini dengan ini sama, since the wake of the proton, okay, and electron is very small. Okay, so dia akan anggap seperti tiada lah, negligible compared to the electrostatic force tadi. Boleh Okay, so sekarang saya ignore the wake, okay, of the electron. Okay, so we can just substitute here AY equal to QE over M. Okay, jadi sekarang kita nak cari apa? Okay, so kita nak cari acceleration, right? So ini kita nak cari. Okay, tapi kita tiada electric field E. Jadi macam mana kita nak cari E? Kan? So kita tak boleh guna equation yang ini. Kalau kita ada maklumat berkenaan electric field, we can use this equation. Tapi this time tak boleh. Okay, so we need to use another equation in order to find AY. Okay, so for this case, I will use equation SY. Okay, since SY is equal to UYT plus half AYT squared. Okay, so UY kita dah tahu, okay, initial velocity projected horizontally in this direction hanya ada UX sahaja. Jadi UY akan jadi kosong. So this one should be 0. So sekarang saya nak cari ini, AY. So kita tiada pula nilai T. Tapi kita ada SY dan kita nak cari ini kan, AY. So saya buat tanda soal kat sini. Okay. So SY kita ada, AY kita nak cari, T kita tak ada. So kita kena cari pula T. Okay, by using information given, apa lagi yang ada? Iaitu SX. Okay, equal to UXT. Kita nampak dekat sini, daripada SX ni, oh kita boleh cari T. Okay, so now we can calculate T is equal to SX over UX. Okay, finally you substitute all the values, 2 cm, you tukar kepada meter, and then UX, okay, 7 times 10 power of 6. Okay, so T is equal to 2.86 exponent negative 9 seconds. Okay, so ini belum jawapan lagi lah. Masukkan dekat sini. SY should be positive. Okay, bergerak ke atas. AY pun positif lah, sebab tu saya letak sini positif. Okay, so dia akan jadi 0.15 cm, 0.15. Okay, kita guna kali hitam. 0.15 cm half AY nak cari T kita adalah 2.86 exponent negative 9 squared. Okay, so you tekan calculator, you akan dapat AY is equal to 3.7 times 10 power of 14 meter per second squared. Okay, so this is the answer. Okay, boleh And then determine the magnitude of the electric field. So untuk soalan kedua, kita boleh relatekan lah. Ingat tak tadi? Kita nak cari AY, kita tulis formula ni. Tapi kita tak boleh selesaikan guna formula ini sebab kita tak ada electric field. Kemudian, soalan yang kedua, dia tanya electric field. Okay? So dia akan jadi AY is equal to QE over M. Okay? So dia akan jadi E is equal to M AY over Q. Okay, so kita dapatlah, masukkan saja nilai dia. M dia adalah 9.11, okay, times 10 power of negative 31 and 3.7 times 10 power of 14. Okay, kita dapat tadi kan. So Q dia adalah 1.6 exponent negative 19. Okay, therefore dapatlah jawapan dia iaitu 2.1 times 10 power of 3 Newton per Coulomb. Okay, so finish example number 3. Alright, next question, question number 4. Panjang ni soalan ni. Okay, so figure 1 shows the deflection of a ray. So an electron travelling at the speed of this one. Okay, so this means this is the horizontal initial. Okay, initial velocity UX. Okay, so ini adalah UX. Okay. And then given that the space between the two metals is 40 cm here. Okay,
Tapi panjang dia ini adalah 80 cm. Okay, so maknanya ini adalah maklumat untuk SX. Tapi 40 cm tak macam soalan nombor 3 tadi. 40 cm here bukan UI. Nampak tak? Dia tak mula betul-betul dekat bawah. Dia mula di antara. Okay, so tak boleh kata itu adalah SY. Okay, so sekarang electron, so dia akan deflected. Okay, so ini adalah positive plate. Okay, look at here. So this is negative. Okay, so deflection. Soalan A pun dah suruh dah tu. Electric field dia dah bagi tu kat sini. So copy the figure and sketch the path of the electron between the plates. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, dia akan deflected in this direction. Okay, ataupun macam ni. Kita betulkan balik. Okay, kita consider V here, Vx and then Vy. So ini adalah angle. Okay, so A dah jawab. Kita cuba buat yang B pula. Find the magnitude and direction of the acceleration of the electron between the plates. Jadi bila kita baca soalan, you tengok dekat sini dia dah bagi electric field. That's why untuk jawab soalan B, kita boleh straightly use AY equal to QE over M. Kan? So the charge of this one is electron, right? So 1.6 exponent negative 19, sorry. Okay, and electric field is given. Masukkan saja nilai dia. And the mass of the electron. Jangan tersilap pilih pula. Jangan masukkan mass of proton pula. Baca soalan elok-elok. Okay, so AY you akan dapat 1.41 times 10 power of 15 meter per second squared. Okay, macam tu boleh. And then the direction, sebab dia bergerak ke atas kan, dia tertarik ke positive plate, so the direction should be upward. Okay, so finish part A, part B. And then for C, okay, kita tulis kat tepi ni. Okay, we want to calculate the vertical and horizontal components of velocity of the electron when it emerges from the space between the plates. So we want to find Vy and Vx. Okay, so paling mudah Vx tak perlu kira. Okay, saya dah kata Vx dia sama dengan Ux. Okay, kenapa Vx sama dengan Ux? Okay, since Ay is equal to 0, so Vx mesti sama dengan Ux lah. So jawapan dia sini adalah 3 times 10 power of 7 meter per second. Okay, so ini yang pertama. And then dia suruh kira pula untuk Vy. Okay, so kita nak guna formula apa? Kita boleh je guna formula Uy plus Ayt. Kan? Kita tak boleh guna formula, kita nak cari Vy, boleh ke kita guna formula ini? Sy. Tak boleh kan? Sebab kita tak tahu Sy dia berapa. Okay? Ataupun kita nak guna formula Vy squared. Kalau yang ni tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kita tak tahu nilai Sy ni. Kita tak boleh kata Sy dia 40 cm. Okay, saya dah ulang lagi sekali. Sebab dia mula daripada sini, kita tak tahu 40 cm tu daripada atas ke bawah ini. Tapi dia mula dekat tengah-tengah area antara ni kan. Okay, so tak boleh guna equation kedua. So I will use this equation. Okay? Okay, sekarang kita nak kira Vy. So kita tulis balik Vy. Uy macam mana? Okay, Uy kosong. Okay. And then kita plus Ay tadi kita dah kira dah tadi. Masukkan semula. Tapi kita ada T tak? Kita ada masalah dekat sini sebab kita tak ada T. Okay. So we can find T, okay, from this equation. Sx equal to Uxt. Okay, so T is equal to Sx over Ux. Okay, so T is equal to Sx dia apa dia? 80 cm. Okay, 80 cm over Ux dia adalah 3 exponent 7. Okay, so T saya akan dapat sini lah 2.67 exponent negative 8 second. Boleh Okay, so dah dapat nilai tu, you boleh substitute terus kat sini. Okay, 1.41 exponent 15. T dia masukkan dekat sini, darab ini. Okay, betul-betul Okay, kadang-kadang saya pun silap, awak check lah So kalau ada kesalahan, you boleh nyatakan dekat ruangan komen.
Okay, so ini jawapan dia. Okay. Alright, so this for Vy. Betul saja kan dia minta? Okay, so now kita nak tengok pula angle. Okay, yang tadi Vx dengan Vy tu you nak nyatakan direction dia pun boleh juga. Okay, Vx to the right, direction dia, kalau kata boleh tak nak nyatakan direction? Boleh je. Okay, sebab dia adalah vector. Okay, so finish C. Use answer in C to find the angle through which the electron had been deflected. So we want to find the angle. So you can see here that the deflection like this, V. So kita ada Vx and kita ada Vy. So this is the angle. Okay, so you can find the angle theta is equal to inverse tangent Vy over Vx. Okay, masukkan nilai tadilah Vy dengan Vx berapa. Finally, Vy tadi kita dah kira dah ni kat atas ni. Ni yang saya highlight dengan warna kuning ni tadi. Substitute saja. Boleh So you akan dapat 51.4 degree. Okay, so ini adalah above above positive x-axis. Okay, so finish example number 4. So let's proceed to the next example. So here we have an electron entering charged parallel plates with a speed of here. So kita ada ux here as usual. Okay, kita ada ux. Okay, so this is the ux. So given that the electric field produced by the parallel plates, okay, has deflected the electron downward, okay, by a distance of 0.6. Okay, 0.618 cm. So daripada soalan ini kita boleh nampak lah. So ini adalah dia punya permulaan, garis mula dia. Okay, lepas tu dia keluar. Okay, dekat sini lah. Vx and Vy. Okay, so dah macam ini. So dia dah bagi dah nilai dekat situ. Kalau ini kita tahu dia adalah Sx, tapi ini kita boleh katakan ini adalah dia punya Sy. Okay, sebab dia dah kata dah, dia kata deflected, sebab soalan dah nyatakan, okay, that the proton deflected, okay, downward by a distance berapa. Okay, dekat point the exit tu. So sekarang for question A, okay, we want to calculate the electric field. Okay, so macam biasa kalau kita guna formula ini, okay, kita dah pernah tengok tadi kan. Okay, kita nak kira electric field here, alright, tapi kita tiada AY. Okay, so kita tak boleh straightly kira electric field because we need information about AY. So in order to calculate AY, okay, so we can calculate AY, okay, by using equation, sebab soalan bagi saya SY, okay, dan kita tahu UY mesti kosong, okay, minus. Kenapa minus? Okay, kenapa minus? Sebab tengok dekat sini, okay, direction dia ke bawah kan, direction of A is downward, so that's why AY ini negative. Okay, SY pun samalah negatif. You belajar semester 1 chapter 2. So ini bila kita substitute, dia akan jadi, okay, berapa tu? Negatif. Okay, ini akan jadi negatif 0.618 centimeter equal to negative half AY saya nak cari. Okay, so T squared. Nak cari AY, tetapi sekarang kita tiada T squared. Ini saya nak cari, tapi yang ini saya tiada. Okay, tadi equation yang pertama, ini equation yang kedua yang masih tak boleh diselesaikan. And then we need another step, okay, which is Sx. Okay, Sx equal to Uxt. Alright, so this is the third equation. Okay, so from here kita ada Sx, kita ada Ux, so kita boleh cari T lah. Sama je, dia pusing-pusing sama je macam tadi. So you substitute Sx 2.25 cm. Okay, Ux is given 5.45 exponent 6. T dekat sini saya dapat 4.13 times 10 power of negative 9 seconds. Okay, so bila saya dah dapat T, okay, kita boleh substitute. Okay, we can substitute equation 3 into equation 2. Kenapa? Sebab kita nak cari AY. Okay, so we can substitute there. So finally, you can find AY,
Okay, awak masukkan. Okay, dekat sini lah tadi. T ni awak masukkan dekat sini. Okay, so you akan dapat AY equal to 7.25 exponent 14 meter per second squared. Okay, so bila dah dapat AY, therefore we can substitute AY in equation number 1. Okay, bolehlah masukkan. So AY kita tahu, kita nak cari E sekarang soalan tanya. So AY darab dengan mass bahagi dengan charge. So E AY adalah 7.25 exponent 14 and the mass of the electron, okay, over the charge 1.61 times 10 power of negative 19. Okay, 4102.3 Newton per Coulomb. Okay, so ini jawapan untuk A. And then for B, the speed of the electron. Okay, when it exits the parallel plates. So kita nak cari V dekat sini berapa? Kita nak cari V dekat sini berapa? Sini yang saya highlight dengan warna biru ini, okay? This one So kita boleh kira dekat bawah. So B, kita dah tahu Vx kena ada equal to Ux. Okay, so kita tulis dululah. Okay, maklumat yang kita dah sedia ada. Sekejap sebetulkan. Alright, and then Vy, we can calculate Vy by using this equation. Sebab Ay dengan T tadi kan dah ada. So carilah Vy. Okay. 7.25 times 10 power of 14 and T masukkan nilai dia. Sekejap 4.13 exponent negative 9. Okay, awak kira dan awak akan dapat Vy negative 2.99 exponent 6 meter per second. Okay. Ini belum jawapan lagi. Dia nak kira V, right? So, therefore, we can calculate V. Saya tulis kat tepi ni. So, V is equal to square root Vx squared plus Vy squared. Okay. So, masukkan nilai dia. Okay. So, you akan dapatlah Vx tadi berapa? 5, 5.45 exponent 6 squared plus Vy 2.99 exponent 6. Okay, negatif pun boleh lah. You nak masukkan negatif, dia tetap akan dapat positif lah. So, V akan dapat 6.22 times 10 power of 6 meter per second. Okay, so this is the answer. Boleh sebab dia minta situ the speed of the electron. So V lah, tak perlu kira direction pun tak apa. Sebab speed adalah scalar quantity, so no need to calculate the angle of deflection. Alright, so finish example number 5. Alright, example number 6. So here we have an electron. Okay, it's shot horizontally from the negative plate at this is the Ux. Okay, given that Ux to the positive plate, given that the plate is separated by 0.5 cm, means that this is 0.5 cm. So, kita nampak dia mula dekat bawah kan? So, kita boleh consider dia keluar dekat sini V. Okay, therefore, we can write that 0.5 cm tu adalah dia punya SY. Okay, and then SX dia tak bagi. SX sini dia tak bagi. The length of the plate dia tak bagi. Okay. So, dia bagi kat sini electric field between the plates is 1 kilo Newton per Coulomb. So, now we want to calculate the horizontal distance. Dia tak bagi kan? So, dia suruh kita kira. So, this time, soalan minta kita kira horizontal distance. Okay. So, we want to calculate SX equal to UXT. Macam biasa, okay, kita nak cari SX tapi kita tak ada T. Can we find T? Yes. Okay, so we can find T first in order to solve for SX. Okay, dan kita ada maklumat berkenaan dengan SY. So, kita boleh gunalah maklumat kita dah ada. Half AY T squared. This one should be 0. Okay, tapi macam biasa, ini equation pertama.
Ni equation kedua. Dan kita still nak cari SY. Sorry, nak cari time kan. Kita tak ada AY. Okay. Kita nak cari time, kita tak ada AY. Okay. So, kita perlu cari AY dululah. Okay. In this direction. So, sekarang kita perlu cari AY dulu here. Where AY is equal to QE over M. Okay. Kena tahu yang ini. Okay. Nak masukkan terus pun boleh. So, kita boleh gantikan terus. SY adalah 0.5 cm. Okay, tukar kepada meter. Okay. Half AY kita adalah QE over M. So, Q dia adalah charge of the electron. Kita masukkan nilai dia. Okay, electric field soalan dah bagi 1 kilo. And then, the mass of the electron 9.11. Exponent negative 31. Kemudian, kita ada T squared. Okay, so from here, you can find T, where T is equal to 7.55 times 10 power of negative 9 second. Okay, dah dapat ni, bolehlah kita selesaikan kita punya soalan tadi. Minta SX equal to UX, soalan dah bagi 1.5 times 10 power of 6. T tadi kita dah dapat dah 7.55 exponent negative 9. Okay. Sorry. Okay. Selesaikan dulu. SX saya dapat 0.011 meter. Okay. So, ini jawapannya. So, finish example number 6. Alright, now example number 7. So, sama je macam tadi lah kan. Kita ada parallel plates. Okay, separated by 1 cm and potential difference is applied across them and it reaches the positively charged plate at a speed of 2 times 10 power of 6 meter per second. Okay, so now we want to determine the potential difference applied across the plate. Okay, so question A, kita nak cari V Okay, kita nak cari V. So, macam mana kita nak cari V? Okay, so since we have the change of speed, so here we have V. And it starts from rest, so this is U. Okay, so since we have a change of speed there, okay, so we can calculate delta K. Okay, since we want to find V, okay, so since delta K is equal to W, okay, so kita boleh kira lah. W is equal to half mv squared minus half mu squared. Kita nak kira berapa kerja yang dilakukan. Okay, so based on this equation, okay, so we can find W, so we can substitute. Okay, so the mass of the electron. So what is the mass of the electron? It is 9.11 times 10 power of negative 31. V squared nilainya adalah 2 times 10 power of 6 squared minus 0. Okay, so you tekan calculator. Okay, tengok you dapat berapa. Okay, 1.82 times 10 power of negative 11 joule. Alright, so 1.82 times 10 power of negative 18 negative 18 joule. Okay, and then we can use equation since V is equal to W over Q. Okay, we can find V. Okay, and W is 1.82 times 10 power of negative 18. Alright, and Q is the charge for the electron. Okay, so the answer is 11.38 volt. Okay, so this is the answer for part A. Alright, jadi untuk soalan A ni, kita dah dapat jawapan ataupun we can try to solve for A, okay, by using a second method. So let's say here we have a positive plate here and then this is the negative plate, okay. And let's say this is the electric field E between the plates and let's say we have an electron, right? So we have an electron that released from here, from rest, okay, and it's moving upward, okay, Fe. So dia sampai dekat sini lah, okay. So V dekat sini kita tahu ini adalah Vy,
Okay, so where Vy is equal to, okay, sorry tulisan saya buruk sikit sebab pen saya dah patah. Okay, so Vy is equal to, okay, 2 times 10 power of 6. 2 times 10 power of 6. Okay, so 2 times 10 power of 6. Alright, so we want to determine E. So let's say from equation A, E is equal to QE over M. So we need to find first what is AY. Alright, so based on equation Vy equal to, so kalau guna formula ni, Vy squared lah. Sebab kenapa? Okay, sebab soalan bagi kita SY. Okay, the plate is separated by 1 centimeter. Okay, so Vy squared is equal to, Uy squared minus, plus 2a sy. Okay, so this is 0. So Vy squared kita dah ada. So from here we can find ay. Okay, so daripada sini sebenarnya kita boleh cari juga potential difference. Okay, kalau nak guna cara yang pertama boleh, cara yang kedua boleh. So kalau kita dapat AY, sekat E ni nanti kita boleh gantikan. Okay, where E is equal to V over D. Okay, so bolehlah kita cari V. So kalau kita nak cuba, dia akan jadi macam ni lah. This one should be 2 times 10 power of 6 squared plus, equal to AY. SY kita adalah 1 cm. Okay, therefore AY is equal to, okay, so kita boleh kira lah yang ni AY kita. Okay, so AY kita dapat 2 times 10 power of 14 meter per second squared. Alright, so daripada AY, actually we can find V over D. Okay, V kita nak cari potential difference. So AY is equal to QV over MD. Okay, so kita boleh cari V lah, where V is equal to AY times M times D, alright, over Q. Okay, so V, potential difference, is equal to 2 times 10 power of 14, and the mass of electron, okay, and this is 1 times 10 power of negative 2 over Q is 1.6 exponent negative 19. Okay, so kita akan dapat jawapan yang sama lah. Okay, alright, so kita akan dapat 11.3875. Okay, 9 lah. Okay, so kita tetapkan dapat jawapan yang sama. Boleh And then in order to calculate question B, so we can calculate that one is the electric field strength. Okay, so B, so it's equal to, E equal to V over D. So V tadi kita dah dapat 11.38 over 1 centimeter. And final answer should be 1138 Newton per coulomb. Okay, so this is the answer. And then the acceleration of the electron. So acceleration of the electron pun kita dah kira tadi. Okay, kalau kita guna cara yang kedua, second method ini tadi. Okay, so this one is second method. Okay, so kita akan dapatlah A ini. The time taken by the electron to travel from the negatively charged plate to other plate. So D itu kita nak cari time taken So kita dah tahu Vy. So kita boleh guna formula Vy is equal to Uy plus Ayt. Ay kita dah ada. So this one start from rest. So Vy is actually equal to 2 exponent 6 soalan dah bagi. Ay kita dah dapat tadi nilai dia 2 times 10 power of 14 and T. Therefore T is equal to kira lah, kita dah boleh kira dah. Okay, so finally 1 exponent negative 8 second. Okay, so this is the answer. Alright, so we finished discuss all the questions. So I hope you can understand chapter 1 and see you in the next video about chapter 2. Alright, so Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye.